Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. Baga nagaan gara YouTube channel Dirree Barnootaatti dhuftanii. Ani maqaan koo Daagiman jedhama. As University Finfinneetirraa koorsii Introduction to Management jedhu kanaan dura wajjin laallaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo koorsii kana chapter 6 isaa directing or leading kan jedhu hiriyaa koo wajjin paartii isaa isa jalqabaa laaltanii turtanii Naol wajjin jechuudha. Ani immoo har'a paartii 2 wajjin laallaa. Paartii 2 keessatti wanti har'a nu wajjin laallu leadership theory kan jedhamudha jechuudha. As keessatti leadership theory keessatti tiyoorota gurguddoo saditu argama jechuudha. Tiyooronni kunis booddee wajjin ni ilaalla. Tiyoorota gurguddoo saditu argama. Inni jalqabaa treat theory jedhama. Treat theory kan jedhamu yommuu ta'u, osoo waa'ee treat theoryin waa'ee leadership maal jedha kan jedhu osoo ilaaliitiin duratti treat jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Treat jechuun treats are distinctive internal or personal qualities or characteristics of an individual such as physical, height, weight, appearance, health, and etc. jechuudha. Kana jechuun treatiin internal or personal quality namoota kan agarsiisu ta'ee inni kunis inni jalqabaa physical kan of keessatti qabatudha. Itti aansuudhaan immoo personal kan jennu kan of keessatti qabatudha. Personalii kana jala immoo kan jiru self confidence, dominancy, adaptability, extroversion or sociability, and originality kan jedhamanidha jechuudha. Kan biraa immoo mental kan jedhamu of keessatti qabata. Kun immoo intelligence, creativity, knowledge, technical competency kan jedhan of keessatti qabata jechuudha. Kanaafuu treatiin nama tokko kan agarsiisu internal or personal quality nama sanaa ta'ee inni kunis wantoota sadi kan of jalatti hammatudha. Tokkoffaa physical kan jennudha. Inni lammaffaa immoo personalidha. Inni sadaffaa mentalidha jechuudha. Kanaafuu yeroo waa'ee leadership theory kaasnee isa jalatti immoo treat theory ilaallu. Treat theory'n personal quality namoota wantoota kana sadan of jalatti qabatan kan hammatedha jechuudha. Kunis physical, personal yookaan akkasumas mental kan jedhaman kan of jalatti qabatedha jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan treat theory of leadership'n kan inni jedhu a leader trait is a physical or personality characteristics that can be used to differentiate leaders from followers jedhanii amanuudha jechuudha. Maal jedhu warri treat theory of leadership kuni liideriin tokko yookiin hoogganaan tokko personality namoota birootiin isa gargar baasu kan dhuunfaa isaa qabaa jedhanii amanu jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira tokko keessatti liideriin hin jira akkuma beekamu. Liideriin kuni hojjettoota isa booddee hiriiran yookaan fooloworoota isaa isa booddee hiriiran waan isaan ittiin caalu personal treatii isaa dhuunfaa ta'e qabaa jedhanii amanu jechuudha. Isaan kun egaa treat theory of leadership'n maal jedhanii amanu namni tokko yookiin liideriin tokko waan isa adda namoota biroorraa adda ittiin godhu personality qaba. Isaan kun maal jedhanii beekamu treat theory'n oldidha jechuudha. Old approach fayyadamu jechuudha. Treat theory attempts to find traits that make a leader kan jedhuudhaan jechuudha. That is a theory, the old approach which focused on identifying the personal traits that differentiated leaders from followers. Yeroo baay'ee isaan kun kan xiyyeeffatanii maaltu liidarii namoota biroorraa adda godha? Personality isaatiin, treatii isaatiin kan jennu, physical isaatiin, akkasumas immoo mental isaatiin followoroota isaa irraa maaltu adda isa godha jedhanii amanu jechuudha. Treat theory originated from an ancient theory called great man theory that assumes leaders are born not made jedhanii amanu jechuudha. Wanti guddaan nuyi beekuu qabnu warreen treat theory of leadership hordofan kuni leaders are born not made jedhanii amanu jechuudha. Kana jechuun liidaroonni yookiin hooggantoonni uumamumaan kan argamanidha malee karaa barnootaatiin baay'ee wanti nuyi liidaroota uumnu hin jiru. Namni liidarii ta'u tokko uumamumaan amala liidarummaa yookaan amala hooggantummaa san
argatee dhalata jedhanii amanu malee erga dhalateen boodatti wanti inni argatu sun agas mara liidarii akka inni ta'uuf baay'ee san gargaaran jedhanii amanu jechuudha. The idea in treat theory was to see whether certain traits would predict the individual who would emerge or be identified by members of the group as a leader. Kana jechuun treat theory'n tokko waan inni jedhu keessaa inni tokko individualonni kan emerge ta'anii akka liidariitti emerge kan ta'anii tiriitii yookiin kaarakteristiksii mataa isaanii tokko wajjiniin jechuudha. Inni kun immoo warreen biroorraa isaan gargar fo'uu danda'a jechuudha. In searching for measurable leadership traits, researcher talk to approach kan jedhu qabatanii dhufan jechuudha. Kana jechuun measurable gochuu ni dandeenya. Treat theory yookiin traits isaan qabatan yookiin amala jechuudha. Traits jechuun kan isaan qabatan kana measure gochuu ni dandeenya jedhanii amanu. Researcher talk to approach kan jedhu jiru jechuun researcheroonni yeroo baay'ee amaloota lamaan yookiin approachota lamaan researchii gargarii yeroo garaagaraatti hojjetaniira jechuudha. The attempt to compare the traits of those who emerged as a leaders with the traits of those who did not kan jedhudha. Kana jechuun amala liidariin tokko qabatee emerge ta'uu fi amala namoonni biroo immoo qabatanii emerge ta'an waliin dorgomsiisuudha. Researcheroota hedduu gaggeessanii darbaniiru jechuudha. Warreen treat theory of leadership hundeessan kunneen jechuudha. The attempt to compare the traits of effective leaders with those of ineffective leaders. Kanaan alatti immoo liidariin humti tokko effectivis ineffectivis ta'uu danda'a. Treat theory kana keessatti wanti isaan guddaa yeroo hedduu raawwatan yoo jiraate comparison godhu jechuudha. Kana jechuun effective leadership'n characteristics akkamii qaba, warreen immoo ineffective leaderii immoo amaloota akkamii qabu kan jedhan kana compare waliin godhu jechuudha. Studies that were conducted on first category have failed to distinguish or uncover any traits that clearly or constantly distinguish leaders from followers. Akkuma jenne researchii yookiin researcheroonni treat theory kana jalatti argamanii researchii lama hojjetanii turan jechuudha. Garuu haa ta'uutii researchii isaanii isa jalqabaatiin hin milkoofne jechuudha. Kana jechuun liidarii tokko followerii isaarraa amaloonni gubbaatti ilaalle traits kan jennu kana kan laalle argamuu hin dandeenye, uncover gochuu hin dandeenye jechuudha. Kana jechuudhaaf traitsii liidariin tokko qabu ni jira. Achiin boodeetti immoo kan followeriin qabu jira jechuudha. Garuu researchii isaanii isa jalqabaa keessatti addaan baasuu hin dandeenye jechuudha. Kuni limiteeshinii isaanii isa jalqabaa ta'uullee ni danda'a jechuudha. Akkasitti limiteeshinii isaanii jalqabaatti jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Leaders as a group have been found to be somewhat taller, brighter, more extroverted, persistent, and more self-confident than non-leaders. Maal jedhanii amanuu isaan kunneeni yeroo baay'ee triisonni isaan fayyadaman fiizikaalii irratti hundaa'anii ta'uu danda'a. Sociability namoota liidarii ta'an kana irratti hundaa'aniiti kan liidarummaa laalanii jechuudha. However, millions of people have these traits, but most of them obviously will never attain a leadership position. Fakkeenya treat theory kana keessatti warreen isaan kan jedhanii amananii namoonni liidarii ta'an namoota dheeroo, brighter, taller, more extroverted or sociability warreen qaban namoota hojii warreen walii galanii jechuudha. Extroverted kan jennuuni persistent namoota itti fufiinsaan hojii isaanii hojjetan waan hundarratti persistance or continuity qaban akkasumas immoo self confident warreen ta'anitu liidarii ta'a. Isaan kanatu liidariidha jedhanii amanu. Haa ta'uutii garuu wanti nuyi reaalitiidhaan laallu namoonni baay'een characteristics akkanaa ni qabu. Garuu immoo liidarii miti jechuudha. Kana yeroo jennu namni baay'een most of the time many individuals have possessed these characters but they does not serve as a leaders most of the time jechuudha. Kanaafuu kuni limitationii isaanii isa lammaffaa ta'ee fudhatamuu ni danda'a jechuudha.
In addition, many established leaders did not and do not have these traits kan jennu. Haa ta'uti immoo namoonni immoo isumarratti immoo namoonni immoo liidarii ta'an amaloota kana poosisd yeroo godhaman hin argaman jechuudha. Liidarii dhumallee ta'anii jechuudha. Akka tiriichooriin jedhan kanatti namoonni liidarii ta'an amaloota kana poosisd gochuu qabu erga jedhee garuu immoo namoonni baay'ee yeroo riyaaliitiidhaan laallu amaloota kanallee osoo hin qabaatiin namoonni baay'ee infuleensii godhan akkasumas liidarii effective liidarii ta'an jiru jechuudha. Kunis ammas limiteeshinii isaanii agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaa namni nuyi fudhannee laallu yoo jiraate namoonni baay'een akka diktaatarriitti ilaallaa ture garuu effective liidarii ta'an kanneen akka Naapooliyoon Boonaapaartii of Faransii fa'aa fudhannee yeroo laallu namoonni kunneeni introvertiidha akka isaan jedhan extrovertidii namoota ta'an osoo hin taane introvertiidha akka diktaatariitti ilaalamu garuu immoo amaloota isaan jedhan kana poosisii hin godhani. Haa ta'uti garuu immoo effective liidarummaa isaanii waggoota dheeroodhaaf ba'aniiru jechuu ni dandeenya jechuudha. Interestingly enough, studies have also found that people who are too intelligent compared with other group members do not emerge as leaders, perhaps because they are too different or too far removed from the group. Kana jechuun namoonni akkuma jalqabuma jenne namoonni baay'ee intelligentii ta'an yeroo isaan liidarii ta'an baay'inaan hin arginu akka warreen theorii jedhan jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo isaan hawaasa irraallee fo'amanii kophaa isaaniitti jiraatan ni jiru. Liidarii ta'uu dhiiseetiin jechuudha. Kanaafuu akka isaan warreen theorii jedhan kana yeroo hundumaa akka isaan jedhanitti namoonni tiriitota isaan jedhan kanneen ilaalle personaalitiidhaan, fiizikaaliidhaan akkasuma meentaaliidhaan wantoonni isaan poosis gochuu qaban kan jennee ilaalle kana poosisumallee godhanii yeroo isaan liidarii hin taane ni argina jechuudha riyaaliitii keessatti jechuudha. Studies that were conducted on second category have generally failed to isolate traits that are strongly associated with successful leadership. Lammaffaa irrattis riisarchiin isaan taasisan kuni jalaa fashalaa'eera jechuudha. Riyaaliitiidhaan yeroo wal qabsiisnee deemnu yeroo baay'ee tiriitiyoorii kana dhugummaa isaa baay'ee kan nama mamsiisudha jechuudha. Generally, the effort to identify universal leadership traits ran into difficulties for the following reason. Maaliif dogongorri isaanii baay'ee yookiin dogongorri trait theory of leadership kun akka addunyaa guutuutti universal leadership treaty keessatti wantoota difficulties yookiin limitationoota garaagaraa wanti inni fiduu danda'eef reasonota garagarii qaba. Inni tokko not all leaders possess all the traits and the many non-leaders may possess most of the traits. Kan isaan jedhan kana traits isaan possess godhan kana warreen hundumtuu possess hin godhanii warreen immoo non-leaderii ta'anis possess gochuu danda'u jechuudha. Kan biraa immoo it gives no guidance as to the magnitude of each trait of a person to be leaders. The other one is no agreement have been reached so as to what their relationship are to the actual instance of leadership. The other one are traits tend to be a chicken and egg proposition, such that successful leaders may display traits such as good vocabulary, education, and self-confidence after they have assumed leadership position. Asirratti wanti nu hubachuu qabnu traits yookiin amalli liidarri tokko qabu erga positionii tokko qabateen booda amala inni develop godhudha. Yeroo baay'ee malee amala sana akka isaan jedhan namni liidarii ta'u tokko wajjin dhalata osoo hin taane erga positionii sana qabatee booda amala san develop godhachaa akka traits isaan jedhan kana develop godhachaa gara effective leaderiitti geeddaramuudha yookiin jijjiiramuudha iyyuu malee kan guutumaan guutitti amala liidarummaa sana qabatee wajjiniin boorni ta'a kan jedhanii amanan ta'uu kan hin ta'uu jechuudha. Yeroo baay'ee kan nu arginu jechuudha. Kanaafuu dadhabinni isaanii baay'een kuni tiyooronni liidarshiippii biroon akka develop ta'an eeyyamsiiseera jechuudha. Dadhabinni trait theory ammaan olitti ilaalle kuni tiyooronni baay'ee isaanii liidarshiippiidhaan wal qabatee akka develop ta'an isaan gargaareera jechuudha.
Kana taansuudhaan immoo theory'n develop ta'e behavioral theory of leadership kan jedhamudha. Behavioral theory of leadership yeroo ceenu behavioral theories when it became evident that effective leaders did not seem to have any distinguishing traits or characteristics. Research tried to isolate the behavior that made leaders effective. Isaan kuni baay'inaan kan isaan irratti xiyyeeffatanii liidaroota namoota biroorraa maaltu adda isaan godha yookiin fiizikaaliidhaan ta'uu danda'a, meentaaliidhaan akkasumas immoo fiizikaalii, meentaalii jennee parsonaaliidhaan maaltu isaan gargar godha jedhanii baay'ee kan xiyyeeffatan osoo hin taane effective liidarii warreen biroorraa maaltu adda isa godha? Namni tokko maaliif effective liidarii ta'e? Namni biraa immoo maaliif ineffective ta'e kan jedhu irratti xiyyeeffannoo isaanii godhanii kan warreen socho'anidha jechuudha. Behavioral theory of leadership namoonni hundeessan jechuudha. In other words, rather than trying to figure out what effective leaders were, researchers tried to determine what effective leaders did, how they delegate tasks, how they communicated with and tried to motivate other subordinates, how they carried out their task, and so on. Kanarratti isaan kan xiyyeeffatanii amalli effective leaderiin poosisdi godhu yookiin inni qabatee wajjin jiru amalli inni qabatee keessa isaa jiru maanni kan jedhu osoo hin taane effective leaderiin maal hojjeta kan jedhu irratti xiyyeeffatu jechuudha. Isaan kun baay'ee piraaktikaalii irratti deemu malee amala namni tokko poosisdi godhu irratti hin deeman jechuudha. Akka warra trait theory develop godhanii irratti osoo hin taane isaan irraa gargar fo'amuudhaan effective leaderiin maal hojjeta? Akkamitti taaskii diligeet godha sabordinate isaatiif? Akkamitti immoo namoota wajjiniin communicationii uuma namoota biroo wajjiniin? Akkamitti sabordinate isaa motivate godha? Akkamitti taaskii isatti kenname hojiitti hiika? Goolii organizationii tokko galma akka geessuuf akkamitti hojii isaa kana raawwata kan jedhu irratti yeroo baay'ee xiyyeeffatu malee amala inni poosisdi godhu irratti yeroo baay'ee hin xiyyeeffatan jechuudha. Fakkeenya akka jalqaba nu ilaalle Napoleon Bonaparte fudhachuu dandeenya. Amala warreen trait theory jedhan kana baay'ee isaa poosisdi godhu. Garuu immoo biyya Faransaay har'a jedhamtu tanaaf waan guddaa hojjetee hoogganaa darbeedha jechuudha. Haa ta'uutii immoo diktaatarii ta'uu danda'a amala isaatiin. Akkasumas immoo amaloota trait theory jedhan kana qabaachuu yookiin poosisdi gochuu dhiisuu danda'a. Haa ta'uutii immoo garuu effective leaderidha. Maaliif hojii isaa irratti taaskii isaa kenname raawwachuu irratti taaskii namoota birooti kennuu irratti namoota biroo motivate gochuu irratti akkasumas immoo biyya isaatiif waan gaarii gochuu keessatti effective leaderii waan isa jechisiisu raawwatee hoogganaa darbeedha jechuudha. Kanaafuu behavioral theory irraa kaanee yeroo ilaallu wanti isaan irratti xiyyeeffatan inni guddaanii waan namni sun hojjete irratti malee amala namni sun poosis godhu irratti miti jechuudha. This tries to answer the question what do effective leaders do kan jedhu irratti gaaffii guddaan isaan wanti jedhanii jala sororsanii ka'an liideriin tokko madaalamuu kan qabu waan inni hojjetuuni malee waan amala inni poosisdi godhuuni miti kan jedhudha jechuudha. Kan biraa immoo what ineffective leaders do not do. Kana kara lama yeroo ilaallu maal effective leaderiin maaliif effective leaderii ta'e? Maal hojjeteet effective leaderii ta'e? Ineffective leaderiin immoo maal hojjechuu dhabeet ineffective leaderii ta'e kan jedhu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennu jechuudha. How do subordinates react emotionally and behaviorally? Yookaan performansiin subordinate emotionally yookiin behavioraliidhaan akkamitti akka influence ta'u warreen effective leaderii kanaan kan jedhu irratti xiyyeeffatanii deemu jechuudha. Two major dimensions of leaders' behavior emerged from this body of research. One deals with how leaders get the job done, and the other deals with how leaders treat and interact with their subordinate. Kanarratti behavioralii of theory irratti hundaa'uudhaan riisarcheroota lamatu gaggeeffame. Riisarchiin inni tokko akkamitti liideriin tokko hojiin isatti kenname tokko namoota birootiin akkuma jalqabuma yuunitiidhuma jalqabaarraa kaanee wajjin jechaa turre
Faankishinii maanajarii keessa tokko inni guddaan namaan hojiin tokko akkamitti akka nu hojjetamu, akkamitti hojii tokko karaa namoota birootiin galmaan akka geessifannu jechuudha. Inni tokko kanarratti hundaa'uudhaan behavioral theory of leadershipin wantoota riisarchii lamatu gaggeeffame. Inni tokko akkamitti liidariin hojiin namoota birootiin akka isaaf hojjetamu kan jedhudha. Kan lammaffaa immoo liidariin tokko namoota isa wajjin hojjetan akkamitti tiriit godha, akkamitti isaan wajjin interaakti godha, akkamitti isaan mootiveet godha kan jedhu irratti hundaa'ee riisarchoonni lama gaggeeffamaniira jechuudha. Inni jalqabaa riisarchii yuunivarsiitii Michigaanitti gaggeeffamedha. The University of Michigan State jedhamee beekama riisarchiin achitti gaggeeffame. Isa kanarratti through interviewing leaders and followers, researcher at the University of Michigan identified two distinct style of leadership referred to as job centered and employee centered jedhanii adda baasaniiru jechuudha. Research of Michigan State kanarratti namoota baay'ee interview godhanii walitti qabuudhaan warreen isaan interview godhan kun liidaroota akkasumas foolowaroota interview gochuudhaani maaltu liidarii effektiivii tokko kan biraarraa adda godha, istaayilii liidarshiippii akkamitti gargar ba'a kan jedhu irratti hundaa'uudhaani liidarshiip istaayilii lama diivilooppii godhani. Inni kunis job seentardii fi employee seentardii kan jedhamudha jechuudha. Job centered leaders practice close supervision on the subordinate performance. Job centerediin liidarii namni ta'e tokko yeroo baay'ee close supervision on the subordinate performance irratti nama hundaa'udha. Kana jechuun akkuma beekamu subordinatein maanajeraan hoogganaman hin jiru. Isaan kana performaansii isaanii baay'ee itti siquudhaan supervise gochuu yookiin hordofuudhaan performaansii isaanii maal akka fakkaatu leadership istaayilii yookiin liidarii laaluu kun job centered leaderii jedhamee beekama jechuudha. These leaders relies on coercion, reward and legitimate power to influence the behavior and the performance of followers kan jedhu irratti jechuudha. Kana jechuun namni leadership istaayilii kana poosisdi godhu tokko coercioniidhaan ta'uu danda'a, rewardiidhaan akkasumas legitimate poweriidhaan namoota isa jala jiran influence nama godhuudha jechuudha. Job centered leader kan jennuun jechuudha. Kan biraa immoo at the University of Michigan irratti study'n isaanii leadership istaayilii inni lammaffaa isaan gargar baasan immoo employee centeredidha jechuudha. Kana jechuun leaders believe in delegating authority and supporting followers in satisfying their needs by creating a supportive work environment. Kana jechuun authority delegate gochuudhaani hojiin akka employee isaatiin gaggeeffamu liidarii taasisuudha jechuudha. Gabaabumatti yeroo ilaalle employee centered jechuun namoota isa jala jiran irratti hundaa'uudhaani delegate godhaaf yookaan aangoo qoqqooduu fi aangoo isaanii kanatti fayyadamanii akka isaan best working environment keessatti hojjetan isaaniif eeyyamu jechuudha. The employee centered leader is concerned with followers, their personal advancement, growth and achievement jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee maalitti amanaa employee centered leaderiin namoonni ni jijjiiramu jedhanii tamanu jechuudha. Kana jechuun namoonni poozishinii tokko qabatanii kan yoo jiraatan nuyi aangoo yookiin delegate authority yoo gooneef aangoo isaanii yoo kennineef akka isaan firiidamii itti dhaga'amu hojii isaan irratti goonee yeroo isaan hogganne personal advancementii isaanii, growth isaanii yookiin achievementiin isaanii dabaluu ni danda'a. Yoommoo kun dabalee organizationii isaan keessatti hojjetaniif waan guddaa argamsiisuu danda'a jedheet amana jechuudha. Employee centered warri Michigan Universitiin qoratan jechuudha. Kan biraa immoo the Ohio State Studies kan jedhamudha jechuudha. Inni kun immoo riisarchii isa lammaffaadha jechuudha. These studies isolated two leadership factors referred to as initiating structures and consideration kan jedhudha jechuudha. Isaan kun immoo faaktaroota leadershipii lama addaan baasanii isaan inni tokko initiating structure kan jedhamuu fi inni biraa immoo consideration kan jedhamudha jechuudha. Initiating structure means involves behaviors in which the leaders organize and define the relationship in the group, tends to establish well-defined patterns and the channel of communication, and spills out way of getting the job done kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun
Initiating structure kana keessatti liideriin wanti inni godhu yoo jiraate namoonni riileeshishipii jidduu isaaniitti akka uumamu hojjettoota jidduutti maanaajaroota sadarkaa gadii irratti jiran jidduutti riileeshiniin uumamuudhaani chaanaal of koominikeeshiniin akka jabaatu gochuudhaan hojiin akka hojjetamu liiderii taasisuudha. Amala liiderii taasisuu qabu jechuudha. Initiating structure jalatti jechuudha. Kan biraa immoo consideration kan jennudha jechuudha. Consideration involves behavior indicating sensitiveness to subordinates, respect their ideas and feelings, establish mutual trust and friendship between the leaders and followers. Kana jechuun consideration jechuun akkuma maqaa isaa irraa hubannu consider namni tokko nama tokko consider godhe jechuun xiyyeeffannoo kenneefii jennee akkuma hubachuu dandeenyu. Kana keessatti leadershipiin tokko istaayilii akkamii qabaa? Istaayilii nama respect gochuu, hojjettoota isaa respect gochuu, feelingii isaanii hubachuu, mutual trust isaan jidduutti uumuu, friendshipii environmentii isaan hojjetan keessatti uumuu, akkasumas immoo hojjettoota jidduutti friendshipii uumuu qofa osoo hin taane hojjettootaa fi liiderii jidduutti illee friendshipii wal kabajuullee respect kan jennu uumuudhaan working environmentiin akka gaarii ta'u taasisuudhaan organizationii tokko kan fayyadudha jechuudha. In short, the behavioral theory attempted to identify effective leaders' behavior that would work in every situation. But researchers found that leaders' behavior that worked best in one situation were not often as effective in other situation. Walumaa galatti yeroo qabnee ilaallu behavioral theory'n amala warreen effective leaderiin qaban kun osoo hin taane irratti hundaa'u osoo hin taane waan isaan hojjetan irratti kan hundaa'udha jechuudha. Kanaafuu situationoota adda addaa keessatti namni kamuu akka tokkotti hojjeta jechuu hin dandeenyu. Kana jechuun liideriin situationii tokko keessatti effective ta'e situationii biraa keessatti effective ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu behavioral theory wanti isaan irratti xiyyeeffatan guddaan yoo jiraate effective liiderii situationoota garaagaraa keessatti hojjetan uumuudha jechuudha. Akkuma waliin jenne tiyoorota sadiitu jira. Dhumaa immoo the contingency or situational leadership theory kan jedhamudha jechuudha. Contingency or situational leadership theory kan jedhamudha jechuudha. Akkuma jalqaba yuunitii jalqabaa irraa kaasnee waliin jechaa turre jecha contingency situational jedhu irra tarraa dhufnee jirra jechuudha. Laalaatis bakka itti ilaalaa dhufne jira. Contingency kan jedhu yuunitii waanii keessatti ilaalleerra. As keessatti immoo contingency or situational leadership theory kun maanni kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Situational leadership theory grows out of an attempt to explain the inconsistent finding about the traits and styles or behaviors kan jedhudha dhufe jechuudha. Akkuma beekamu theory'n yeroo baay'ee yeroo develop ta'u limitationoota theorota isaan darban irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kana irratti hundaa'uudhaan limitationoota trait theory fi akkasumas behavioral leadership theory'n qaban irratti hundaa'uudhaan theory'n uumame contingency or situational leadership theory kan jedhamudha jechuudha. Situational theory proposes that the effectiveness of a particular style of leaders behavior depends on the situation. Kana jechuun contingency yeroo laallu maanajarri tokko effective kan ta'u yookaan istaayiliin inni ittiin success ta'u tokko kan inni irratti hundaa'u situationii inni keessatti argamu san irratti hundaa'uudhaan malee amala inni positive godhu yookiin akkaataa inni ittiin hojjetu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun liidarri tokko effective ta'e environmentii isaa hin hubanne yoo ta'e fail ta'uu danda'a jechuudha. Kufuu danda'a. Hojii isaa sasseeraan hojjechuu dhiisuu danda'a jechuudha. As a situation change, different style become appropriate. This directly changes the idea of one best style of leadership jechuudha. Kana jechuun amaloota garaagaraa situationoota garaagaraa wajjiniin liideriin jijjiiramuu qaba. Rigid ta'uu hin qabu, flexible ta'uu qaba jechuudha. Waan isaan irratti xiyyeeffatanii inni guddaan isuma kana jechuudha. In other words, the contingency or situational theory holds that appropriate leader traits or behavior are contingent or dependent on relevant situational characteristics kan jedhu irratti jechuudha. Kana jechuun amalli liideriin tokko positive godhu akkasumas immoo yookaan immoo behaviorii inni positive godhu situation irratti kan hundaa'e kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun environmentii inni keessatti jiru irratti kan hundaa'edha jechuudha. The other one is more specifically the contingent leadership theory states that leadership is the
result of interaction of leaders. Leadershipummaan yookiin hooggantoonni yookiin aangoon hooggantootaaf kennamu kan inni isaan irratti hundaa'ani wantoota sadi irratti jedhanii amanu. Isaanis liidarii irratti hundaa'uu danda'a, fooleerii akkasumas immoo sichueeshinii irratti hundaa'uu danda'a jedhanii amanu jechuudha. Kana jalatti immoo wanti nu ilaallu sichueeshinii kana jalatti theory X and theory Y assumption about people kan jedhudha. A manager philosophy about work and the people who perform the work will influence his or her approach to leadership. Kana jechuun filosoofiin maanaajarri waa'ee hojii irratti qabu akkasumas immoo performaansiin namoota isa marsanii argaman kuni liidarshiippii istaayilii inni poosisuu godhu kana kan influensi godhanii jechuudha. Namni kana keessatti theory of X and theory Y keessatti namni Douglas Mark Groger jedhamu wantoota lama hypothesis godheera. Inni kunis assumptionoota lama kaa'eera. Inni kun immoo assumptionii theory X jedhamuu fi assumptionii theory Y jedhamudha. Theory X jennee wanti nu ilaallu pessimistiksii warreen ta'an yookiin negatiif kan ta'anidha jechuudha. Kana jechuun faallaa optimistikii pessimistik warreen ta'an yommuu ta'an theory of X kan jedhu a manager basing on operating philosophy on theory X would impose a direct leadership style on the individual or work group he or she is supervising. Coercion, negative motivation, and refusal to allow employee participate in decision making could probably be the action of the manager. Kana jechuun hojiin tokko namoota tokkoon akka hojjetamuu fi liidariin tokko liidarshiippiin inni irratti hundaa'uu qabu namoota sana forsi gochuu karaa negatiivaan illee haa ta'u forsi gochuudhaan hojiin tokko karaa isaaniitiin akka isaa hojjetamu kan taasisudha jechuudha. Kan biraa immoo theory of Y immoo gaawumatti yoo laalle faallaa theory of X fudhannee laaluu dandeenya jechuudha. Kana maateeriyaalii keessan irraa isa argachuu dandeessu. Theory of Y faallaa theory of X kana jechuun nama motivate gochuudhaan positive encouragement kennuudhaan fi reward gochuudhaan hojiin tokko karaa namoota birootiin akka hojjetamuuf leadership style leaderiin tokko poosis godhuudha jechuudha. The assumption in theory Y has remarkably different implication for manager than those of theory of X kan jedhudha. Instead of blaming poor performance on basic human nature, theory Y places squarely on management the responsibility for tapping the reservoir of creativity, hard work, and imagination. Namoota isaan kun kan theory of X kan jedhu namoota baay'ee karaa humnaatiin influence gochuudha rewardii kenninee fi wantoota creativity isaan qaban, hard work isaan qabanii fi imagination isaan qaban tokko dantaa organizationii sanaatiif oolchuu qabna kan jedhudha jechuudha. Kan biraa wanti nu ilaallu in addition theory Y view of human nature implies that manager role is not manipulate workers, rather it is to create an atmosphere in which worker can use their commitment and involvement to satisfy their personal needs as well as those of organization. Akkuma waliin jenneedha kana jechuun nama reward gochuu qabna. Akka organizationii tokko bu'aa gaarii inni fidu reward gochuufi qabna malee yeroo hundumaa akka theory of X jedhu punishmentii stick and carrot kan jedhuun deemuu hin qabnu kan jedhu. Kana jechuun yeroo hundumaa nama punish gochuudhaan waan isaan irraa eegamu argachuu yeroo hundumaa hin dandeenye jechuudha. Asuma irratti xumurraa lecture video keenya har'aa asuma irratti xumurraa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaadha. Namoonni immoo YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan isiniin jenna. Maatiin YouTube channel Dirree Barnootaa turtan immoo hiriyoota keessaniif share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan akkasumas immoo video keenya kana like gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gaana isinitti dhaammanna. Aga lecture video biraatii walitti arginutti nagaa nuuf turaadha. Yeroo barnootaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.